ವಿಭಾಗಗಳ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂಡವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆಟಗಾರರು ಆಟದ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ನಂದಗಟ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಗರಪುರ ಹಾಗೂ ನಂದನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ಎಡಭಾಗದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಸ್ತರಾಜವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಡಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಗರಪುರ ಹಾಗೂ ನಂದನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸದಸ್ಯರು Once again, good evening for all the cricket lovers. First of all, I would like to welcome the neighbors here for this wonderful tournament of MPL Season 8 2022. The Shandali Cricketers organizing the MPL 2022 Season 8, which means the number for a Premier League.
was the first match will be played between Nanda Deepa Nandanapura versus Steve Nandanapura. I request the both the captains to please come here to the commentary box for the toss. And I request Mr. Shobhi to please come here to the commentary box and please start the match as soon as possible. I get welcome everyone here to the wonderful tournament to LCL Season 8 and it means Nandanapura Premier League. At least we already completed past 7 seasons of NPL with the ground pitches. I request about the captain of Nanda Deepa Nandanapura versus Steve Nandanapura. Please come here to the commentary box for the toss ceremony. Lots of matches will be played between this ground. Already completed the past 7 seasons of NPL with the grand. Today's first match will be played between Nanda Deepa Nandanapura versus Steve Nandanapura. Lots of matches will be played between the 16th tonight and tomorrow in this ground. It means we have a 16th. All the 16s will going to clash each other. Will going to fight each other for the victory, for the name and for the trophy as well. So, everything is set here for the most prestigious match. Shambhavi Nandanapura organizer NPL Season 8. The first match will be played between Nanda Deepa Nandanapura versus Kings Nandanapura. It was won by Kings Nandanapura. Toss won by Nanda Deepa Nandanapura. We need to wait for the captain decision. Yes, once again, good evening for all the cricket lovers. I would like to welcome the together here for this wonderful tournament NPL 2022 Season 8. A decision, please. The waiting for on-side captain decision. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ನೂತನ್ ನಂದನಪುರವರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಗೇಮ್. And we can see lots of hard work here behind the tournament from all the members of Shambhavi cricketers. So I get to thank all the supporters who supported for this wonderful tournament directly as well as indirectly. And today's first match will be going on between Shashi as well as Mohit. Shashi versus Mohit, Tiger versus Lion. Yes, I repeat, the Tiger versus Lion of Shambhavi cricketers, Shashi versus Mohit. Nanda Deepa versus Kings Nandanapura. Everything is set here. All the cricket lovers waiting for the most prestigious tournament of Nandanapura Premier League NPL 2022 Season 8. I request Mr. Mohit to please start the match as soon as possible. Yes, Nanda Deepa Nandanapura, one cross and there is no evidence in the field first.
Nandadip Nandanapura one toss and elected to field first. It means Kings Nandanapura will go into bat first innings. And season 8 LPL today's match, first match itself, Lion versus Tiger, Might versus Shashi. Both the players, most experienced campaigners from the summer cricketers, the backbone of the summer cricketers, Shashi versus Might. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, your kind cooperation will be highly appreciated. I request Mr. Sodita, please start the match as soon as possible. Tempo. Hey, Yashu. Once again, I would like to welcome all the cricket lovers who gathered here for this wonderful tournament, NPL Season 8, Nandanapura Premier League. Nandanapura takes on Kings Nandanapura. And this is the first match. For day number 1, Nandanapura Nandanapura versus Kings Nandanapura, Lion versus Tiger, Shashi versus Mohita. Will be coming up here in front of you. Live and exclusive. And this tournament is well telecasted. As far as scores 1, 2, 3 and 4 with the 4 different languages sponsored by 2 sound systems. I request Mr. Sodita to start the match as soon as possible. We're running short of time. This is the first match in progress. Nandanadip Nandanapura versus Kings Nandanapura, Shashi versus Mohit, Lion versus Tiger. Nandanadip Nandanapura won the toss and there is no hesitation to field first. It means the Mohit elected to field first.
Waiting for the opener, sir. Kings Nandanapura. Yes, Sashi and Srinivas, both the openers are entering the ground. Comes into the middle. Sashi will take on the strike and Srinivas is in non-strike position. And Nanda Deepa introducing the knee bowler, Mr. Mohit. The icon player of the team as well. Is in bowling mark to bowl the first over in progress. And this is the first match. Progress versus Nanda Deepa Nandanapura and Kings Nandanapura. Yes, Mohit is in bowling mark to bowl the first over. The first ball of first innings. Right hand over the wicket to right-handed batsman. The first time in this over. Mohit to Sashi. Tiger to Lion this time. The excellent cover. Excellent fielding in the deep by Sashi. The dotted delivery. The great delivery unable to find the gap. Sashi once again. Mohit to Sashi. Second time in this over. Mohit to Sashi. Need to wait for the outside decision. Another dot ball, 2.3 dotted delivery. Mohit the first over itself. Starting to putting the pressure for the Sashi. And creating the pressure for the Kings Nandanapura as well. Once again, Mohit to Sashi, third time in the show, but this is the first over in progress. At this time, excellent cover and a great stop by the Sachi once again. A very good fielding by the deep for Sachi. Sachin once again. Mohit once again right hand over the wicket to right-handed batsman. And this time extra. Kings Nandanapura opening there. Yet down to the score moves on to 1-4. This is the first over in progress. This time in this over. Mohit to Sashi. Once again the right hand over the wicket to right-handed batsman. This one goes for big one, unable to. Another declared. The decision by Shobita. The score moves on to 2-4. This is the last delivery left in this over. Mohit, a great comeback by Mohit, excellent bowling. The first over itself. Excellent running between the wickets. Sashi versus Sashi and Srinivasa. After completion of 1 over, score moves on to 3-4. Sashi will take the strike. And this is the second over in progress. We need to wait. We will go to a ball second over of the first innings for the side of Nanda Deepa Nandanapura. Mr. Ritesh, one more most experienced campaigner from Shambhavi team. Is in bowling mark to bowl the second over in progress of first innings. Mr. Ritesh is in bowling mark. Once again, Ritesh to Sashi, right hand over the wicket to right-handed batsman. First one in this over. This is the second over in progress of first innings. This time, need to wait for the outside decision. Misjudgment by the non-striker, excellent fielding, and this is the run out. That means Kings Nandanapura using their first wicket in the form of run out. Mr. Srinivas back into the pavilion, and this is not a good sign for Kings Nandanapura. The first over itself, they completed just 3 runs, and this is the second over in progress. The first over itself, they are losing their first wicket, the most valuable wicket. Mr. Srinivas back into the pavilion, and this is the white ball. It means a gifted run sorry to the scoreboard. It means the first run. This is the second over in progress. Once again, Mr. Ritesh Sashi. First time in this over, Mr. Ritesh Sashi. Right hand over the wicket to right-handed batsman. This time goes for big one. This is the first boundary comes off for JCL season 8 by Sashi itself. The right-hand player of the team as well, the most dangerous player, a powerful striker of the ball. The score moves on to 8-1. Once again, Ritesh Sashi. This is the second time in this over. The second over in progress this time. Need to wait for competition. Yes,
Another wide, another gifted runs into the scoreboard. Umpire Shobit is having a lightly warm up, stretching his arm. Once again, the excellent comeback by the Ritesh, the most experienced bowler by Shambhavi cricketers. This time clean dotted delivery, wasn't able to play that. Once again Ritesh to Sachin, this time another declare. The single one added to the scoreboard. The score moves on to 10 on the board, 10 for 1. Last 3 more deliveries left in this over, last 3 more to go. Once again Ritesh to Sushi, right up over to wicket. Yes, sir, right about the wicket. Ritesh to Sushi, this time goes to a big one. The chance for one last, yes! The knockout decision by the side umpire. The excellent decision. The great fielding has done by the deep. Mitul. Live. Lain pakai ini. Sana. Sanat. Please, Sanat. discuss the decision. Sanat. For the ball has been made already, I guess. The striking end. Alpakulla sinu. Kulla sanat altu lakki. Okay, umpire decision is the last decision. Please cooperate with the umpire. Sinu. It means the number Deepa. Sanat. Kings number of losing the second wicket. One more the most valuable wicket back into the pavilion. This time goes for the big one. Another important wicket this time. Sushi back into the pavilion. It goes a big one. And 6 is not allowed in this particular ground. It means Sushi back into the pavilion. Kings Nandanapura losing their third wicket. And this is the most valuable wicket. Sushi back into the pavilion. And this is the second over in progress. They are already losing their third wicket. And this is not a good sign for the Kings Nandanapura. But once again, Ritesh to Sagar is the new batsman. What a great delivery, excellent delivery. Yes, over. After completion, after 2 overs, the score moves on to score moves on to 10 on the board for the loss of 3 wickets, and this is the third and final over in progress. Let's see who is going to bowl the third and final over. Yes, Nanda Deepa Anandanapura introducing the Mr. Bharat is a new bowler. Bharat is in bowling mark. Bharat to Nikkish. He's a new batsman once again. First time is over. Bharat with a great delivery. Wasn't able to play back, but the gifted runs. The score moves on to 1-1. 11 runs on the board for the loss of 3 wickets. Kings Nandanapura. And this is clearly indicating that the bowlers are dominating the ball. A first innings of the NPL season 8. Kings Nandanapura already lose their most valuable 3 wickets. 3 batsmen already batting to the pavilion. This is the third and final overs left. Once again, now right on one wicket, right on the back. This time goes to the big one in the deep.
Missing that Mr. Ajit, and this is a gifted run for Nandadita. Kings Nandanapura this time. The second boundary comes up for Kings Nandanapura as well as Mr. Nitish. And this is the gifted run against Missing there. Badadeep. ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ಲಕ್ಕರವಲ್ಲ ಅವಳೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕರವಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಅವನು. And the Muslim boundary comes up in a crucial moment of Vakil and Bharat Nitish. Pratham is the third and final overs left. Rakama will take a chance to run out. Yes, done is excellent fielding by Sachin once again. It means Nitish back into the pavilion. Kings Nandanapura losing the fourth wicket in the form of run out. Yes, Mr. Sushant comes into the middle. A new batsman is replacing with the Nitish. Once again, Sagar this time goes for another single. A cheeky run added the scoreboard. It means the score moves on to 116 runs on the board. This is the third and final over left. Last two ball is left in this over. Once again, Bharat, excellent comeback by Bharat. He's showcasing all his experience with the ball. And this is the last ball is left in his first innings. So once again, Bharat right on over wicket, right hand batsman. This time goes for this one, another mistake there. In the deep, another boundary comes up, one more boundary comes up here. So Kings Nandanapura, it means the Bakri boundary comes up in a crucial moment. Another wicket runs. Score was on to 2-0, 20 runs on the board. It means 2-1, 21 runs for Nandadita Nandanapura. That means 8.1 required run rate. 7 runs required per over. And looking to be a healthy target given by Kings Nandanapura for the Nandadita Nandanapura. You can't see the game of cricket because cricket is a magical game. You can't predict on the last 20 minutes left. After completion of 3 overs, score was up to 2-0, 20 runs on the board. It means 21 runs the target for Nandadita Nandanapura. A request about the captain of the Kesari Brigade Nandanapura and the Royal Strikers. The captain of the Kesari Brigade Nandanapura and the Royal Strikers are please come near to the commentary box for the toss of the next match. A request of Kesari Brigade as well as the Royal Strikers, the captain please come near to the commentary box for the toss. Once again, the good news for all the cricket lovers. Glad to welcome all the cricket lovers together here for this wonderful tournament of MPL 2022 season 8. And this is the first match in progress. Nandadita Nandanapura versus Kings Nandanapura. The first innings has been completed. The Kings Nandanapura scored 20 runs after completion of 3 overs, which means 18 to go, 21 to get in 18 deliveries. With the required run rate of 7 per over, it seems to be a healthy. Multiple strike, 21. 18 to go, 21. Able to connect the ball behind the center. Now the gifted run added to the scoreboard. So Nandadita Nandanapura opening their account. The score moves on to 1-1. A great delivery by Sasi. Once again, Sasi to Mohit, right hand over wicket, right hand batsman. This is the first over progress for second time in this over. Right hand over wicket. This time another single run added to the scoreboard.
This is an excellent wicket. We can see by Mohit as well as Nanda Deepananda because required run is 7 per over. 2 consecutive ball, 2 runs are into the scoreboard. And this is the third time in show. Shashi Mohit once again. Right hand over the wicket. The right-handed person. This time another gifted run from the Bryce. The keeper wasn't able to collect the ball behind the stumps. 3 consecutive balls, 3 runs added to the scoreboard. The replacement of keeper once again Shashi Mohit, right hand over the wicket with right-handed batsman. This time one plus one. It means 2 gifted runs added to the scoreboard. This is a not good sign for the team Srilanka. I request the Khetri Brigade as well as the Royal Speakers, the captain please come into the commentary box for shot. This time another gifted run added to the scoreboard. The score is on to 6 on the board. Yes, 2 more to go in this over. This is the first score in the of second innings. Shashi Mohit. Fourteen to go, 15 to get. 14 deliveries left in this second innings. 15 to get. This time a chance of run out. And there is no backup on the north side. It means excellent running between the wicket. One that completed. One more single at the scoreboard. The 7 on the board. Once again, 30 to 30. Another single run at the scoreboard. After completion of one over, the score was up to 8 for 1. And this is a good sign for Nanda Deepananda. They required 7 points. 7 runs per over. They already scored 8 runs in first over. For completion of one over, score was up to 8 runs for 1. And this is an excellent wicket by Nanda Deepananda. 12 to go and 30 to get up. It's a required run rate of 6.5 per over. And Kings Srilanka introducing their second bowler, Mr. Nicky City bowling back to bowl the second over of second innings. Nicky to Mohit. Once again, a right hand over the wicket to right hand batsman. Mr. Nicky to Mohit. The excellent delivery. The great comeback by Kings Srilanka for the first time. A dotted delivery by Nicky. He's showcasing all the experience of the ball. Once again, Nicky this time. Another single run added to the scoreboard. And this time, they find the gap. 9 on the board, 9 for 1. And this is a good sign for the Nanda Deepananda. This time, just a run out. The excellent running between the wicket by Mohit as well as Sachin. The score was on to 10 on the board, 10 for 1. And this is the second over in progress. Once again, Mr. Nicky to Sachin. Let them over the wicket, right-handed batsman. Another chance of run out this time. The great decision by Mr. Mahesh. Please, excellent running between the wicket. Once again, Mr. Mohit as well as Sachin. Another single run added to the scoreboard. Back-to-back single added to the total. It means 8 ball 10 runs required.
8 ball, remaining 8 ball, 10 runs required, 8 to go, 10 to get. Once again, Mr. Nikis to Mohit. Right about the gate. This time, another chance. Another keeper runs out to the scoreboard. And this is not all good sign for the Kings Mangalapura there. Giving the extra runs. Another 1+1. It means Nandadi Paranjalpura near to the victory. Remaining 8 balls, 7 runs required. 8 to go, 7 to get. Once again, Nikis to such Mohit. Right about the gate, right hand batsman. Nikis to Mohit. It's another single at the scoreboard. The great we can see here by Mr. Mohit. He's the icon player of the team as well. The required run rate is 7 per over. Exactly they're doing the same. Mr. Mohit once again with another single run. No onside. Score was on to 16 on the board. 6 to go. 5 to get. 6 ball, 5 runs required. For the victory, Nandadi Paranjalpura. And this is the third and final call of KSR cricket captain. Please come near to the commentary box for the toss. Match number 2. Day number 1. And this is the third and final over left in the second innings. Kings Mangalapura introducing the new bowler Sanathi is in bowling mark to bowl the third and final over of second innings. Right about the gate, right hand batsman Mr. Sanathi Sachin. 6 to go, 5 to get. This time another single run added to the scoreboard. It means 5 to go. Just 4 to get. 5 ball. 4 runs required. The remaining of 5 ball. Once again, the son of Sachin. Right about the gate, right hand batsman. This is second time in the of this one. Chances of run out. What a great fielding by Sachin. It means Nandadi Paranjalpura losing their first wicket in the form of a run out. And this is an excellent wicket by Nandadi Paranjalpura because the Mohit, the lion of the team, icon player of the team is back into the strike. 4 to go and 4 to get. 4 balls, 4 runs required for the victory of Nandadi Paranjalpura. This is the first over in first match in progress. And Mr. Mohit finished the match in style with a boundary. It means Nandadi Paranjalpura won this first match of the MPL season 8. I'd like to congratulate Team Nandadi Paranjalpura. And thank you so much for Kings Nandadi for participating in the first match. A request of Mr. Harish, please come into the commentary box.
And this is a cricket match in progress. KSL Brigade Nandanapura takes on Royal Strikers Nandanapura. Manish versus Dakshi. Actually, good in for all the wicket lovers. I would like to welcome the wicket here for this wonderful tournament. NPL Season 8. I request Mr. Mohit, please come here to the commentary box to collect the man of the match award of match. I request Mr. Karagapati please to hand over the man of the match award to Mr. Mohit first match. I request Mr. Karagapati please hand over the man of the match award to Mr. Mohit for first match. Yes, Mr. Mohit to collect the man of the match for the first match. What a great, excellent innings by Mohit. Thank you so much, sir. Mr. Karagapati, and congratulations for Mr. Mohit for winning the man of the match for the first match. And this is the second match in progress. KSL Brigade to take on Royal Strikers Nandanapura. And first run by KSL Brigade Nandanapura, and there is no hesitation to field first. It means the Royal Strikers will be going to bat first. A second match. And this is the second match in progress of day number 1. Once again I remind you all, and this is the NPL Season 8. Somebody cricketers organizing NPL Season 8, which means Nandanapura Premier League. It means already competed past 7 seasons of LPL with the grand success. And so far so good. This year we will be looking for the same, and I hope we get another grand success in this tournament.
Here's the bottom openers come to the middle. Mr. Katsika. It is striker end and Mr. Soman is now striker end. And this is the match number 2 is progression of grade number 1 Kesari Brigade versus Royal Strikers Namanapura. And Kesari Brigade introducing the new bowler Mr. Manish in bowling mark to bowl the first over of first innings. Manish to Dakshita. Icon to icon now. Right hand over to straight to right hand batsman Manish. This time first time in this over. In the first over in progress of first innings of match number 2. What the excellent 50 run and great running between the wickets by both the batsmen. It means the Royal Strikers opening the record. The score was up to 1 on the board. And this time Manish Krishna Verma. The second time in this over. This is the first over in progress of the first. This is a clean ball. What a great comeback by Manish. The most experienced bowler of Somali cricketer. And reminding you for all, he got the hat-trick wicket previous tournament. It is held by Khatri. And he is the most dangerous bowler as well as he is the most experienced campaigner. With the ball, the Somali cricketers. Once again I am reminding he got a hat-trick wicket in previous tournament. He is held in Khatri. He is looking for the dangerous for Royal Strikers. They already picked up 1 wicket in this over. Once again Manish to the batsman. Another appeal. The umpire was not interested. What a great delivery. Icon player is in a non-striker and starting with a striker batsman. Once again, Manish to Sachin. Manish to Latish. Right hand over the wicket, right hand batsman this time. Three consecutive dotted delivery by Manish. What a great last more to go. Last 2 deliveries left in this over. This time in this over. Manish to Latish this time. Chance of run out. Yes. This great line to the batsman. Royal Strikers losing the level. One more valuable wicket. He is the second icon player of the team of East Coast. Latish back into the field in the form of run out. And this is not at all a good sign for Royal Strikers. They already lost 2 valuable wickets in the first over. They already scored just 1 run in this over. Just 1 run conceded in this over. The icon player back into the strike. Last time in this over, Mr. Manish Dakshit. This time another single run added to the scoreboard. Declared by umpire. It means icon player moving to the non-striker end. After completion of 1 over, score was under just 2 runs conceded in the first over. What a great over by Manish. And just 2 runs conceded in the first over, Mr. Manish. And they already picked up a 2 valuable wickets for Royal Strikers. This is the second one in progress. Kesari Brigade introducing the new bowler, Mr. Sandesh.
one of the team as well, Mr. Sandesh is bowling mark to bowl the second over in progress. Right hand out of the cage, right hand batsman Sandesh to Mr. Dinesh. Dinesh is a new batsman joining with Mr. Takshika. Sandesh to Dinesh, one of the team. What a thrower, excellent great delivery by Mr. Sandesh this time. 6th wicket, it means the Royal Strikers are losing the third valuable wicket. This is not a good sign for Royal Strikers. They already lost 3 valuable wickets and just considered 2 runs on the board. And this is the second one in progress. The first one is Sandesh picked up a valuable wicket. One more experienced captain of the summer team, Mr. Saman, comes into the middle. Sandesh to 7. Second time in this over. Seven excellent running with the wicket of Mr. Seven as well as Dakshita comes into the striker and Mr. Sandesh to Dakshita once again the right hand over wicket to right hand batsman. And this is the second over in progress, the third time in this over. Sandesh to Dakshita. The Sandesh is next time defending on side of Mr. Uday. He is the one more icon player of the team for the side of Kesari Brigade. Mr. Uday, excellent building by the deep onside. 2 consecutive deliveries. What a great comeback by Sandesh. He is the next team bowler. The icon player back into the pavilion. It means the Royal Strikers losing their first wicket. One more wicket back into the pavilion. Mr. Premnath back into the pavilion. What a great delivery by Sandesh. 2 consecutive wickets in 2 deliveries. It means hat-trick chance for Sandesh. Last 2 more to go. Just 2 runs conceded in this second match of first innings. 3 runs on the board. 3 runs on the board. And this is the second one in progress. They already lost. The Royal Strikers lost most valuable 5 wickets. It means the Kesari Brigade dominating the ball. Once again, Sandesh to new batsman Mr. Hari is in strike. Last ball to go. Sandesh to Hari. Excellent over. Comes to end by Mr. Sandesh. Just 1 run conceded in the second over and he already picked up 3 valuable wickets in the second over. Score moves on to 3 runs on the board. And this is clearly indicating Kesari Brigade also dominating with the ball of the second match. Just 3 runs conceded on the board. Let's see who is going to bowl the third and final over. Mr. Uday, second icon player of the team as well. Mr. Uday back into the bowling mark of Mr. Uday to 7. Uday to 7 this time. Another wicket, I guess, clean bowled. It means the Royal Strikers losing their another wicket. The form of gold. Mr. Sharan back into the pavilion. Just 3 runs conceded on the board and they already lost the most valuable 6 wickets. Mr. Prashant first comes into the middle.
Another target during the teams of the great pressure. The new batsman once again, Mr. Uday to perform to this time. Single run added to the scoreboard, it means 4 runs on the board. And the third and final over of the first innings. A great comeback this time. Keeper was not able to collect the ball behind the fence. Another gifted run added to the scoreboard, it means the score was on to 5 on the board. Last ball, Don't let it be slow, but this is the third and final over, Mr. Uday to Prashant. Mr. And this is the sixth. After completion of 3, when the score was on to Five runs on the board, it means the 60 the target for Kesar Brigade seems to be a heavy target given by Royal Strikers to Kesar Brigade. The required run rate of just 2.5 per over. Yes, it seems to be pretty much easier target given the Royal Strikers to Kesar Brigade with the required run rate of 2 runs per over. But you can't predict the game, the cricket game, cricket is a magical game. You can't predict the game until the last minute of cricket. Eighteen to go, 6 to get. 18 delivery from 18 delivery, 6 to get. So let's see up Kesar Brigade in this match. The second match in progress of day number 1. Just a 6 runs required for the victory of Kesar Brigade. The second innings in progress of match number 2 of day number 1. Manish comes into the middle and with the second and Mr. Uday is in the non-striker end. And it's raining, this is not good time for the tournament. It's raining, started raining and next time the chance to have run out this is completely. But the next is to Manish once again is the first progress of second innings. Icon to icon, first is to Manish. Islam a single run added to the scoreboard. It means the score was on to 1-1. It means the Kesar Brigade opened their account. There's a 5 runs required. Remaining another run added to the scoreboard. The score was on to 2 on the board. Once again, that's it to Manish, right about to take to right-handed batsman. And this time, another single leg at the scoreboard. It means the score moves up to 3 on the board.
3 runs required for the victory of KSR Brigade. 52, 3 wicket. It's another single on scoreboard. Last, when we left in this over. There's 2 runs required for the victory of KSR Brigade after match number 2 of day number 1. This time another single on the scoreboard. This time match has been tied after completion of 1 over. There's the 1 run required with the remaining 12 balls. It means that there's a formality left in this match. A request of both the captain of Ayodhya Warriors and Vomsai Nandanapura, please come into the commentary box for starting ceremony. Captain of Ayodhya Warriors and Vomsai Nandanapura. And this is the second over in progress. That is Saru to Budai with a model kit. And this time KSR Brigade won the match comfortably. Match won by 9 wickets. I'd like to congratulate KSR Brigade for winning this match. I request that Mr. Manish please come near the commentary box to collect the man of the match award. Match number 2, Mr. Manish please come into the commentary box to collect the man of the match award. Of match number 2, I request that Mr. Sachin please hand over the man of the match award to Mr. Manish. Mr. Harish, I request that please come into the commentary box to Mr. Harish. Mr. Harish. ನಂತರ ಯೋಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋನ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮೂಲಕ The match number 3 of day 1 of NPL season 8 this beautiful Chennai tournament between Ayodhya Warriors Nandanapura versus Vomsai Nandanapura.
Ayodhya won the toss and elected to be first. We have both officials, Sachi Ayodhya, Mohita, known as the brothers of destruction of Mangalore, Sachi and Mohita. गोपाल चंडी मारे The match number 3 of Sajan between Ayodhya Warriors Nandanapura versus Oksai Nandanapura. बल्ले The two batsmen introduced the first side of Oksai Nandanapura is Shobhit and Vishal. Shobhit in the strikers and Vishal in the non-strikers and the Shobhit jersey number 7. So remembering the MS Dhoni of Team India. So Mahesh Shobhit driving for the side of Ayodhya Warriors Nandanapura. To Shobhit and the strikers and Vishal in the non-strikers and here goes the umpire signal of Sachi. So Mahesh to Shobhit taking the guard of umpire Sachi, bowling right arm over the wicket to the strikers and Shobhit. Little bit in the field of Oksai Nandanapura. So we have one of the experienced champions, Manjunath. The single singer by umpire Sachi. The one run added to the scoreboard. The opens for the side of Oksai Nandanapura. So Mahesh bowling right arm over the wicket for the second time to Shobhit. Mahesh to Shobhit. The single taken by Shobhit. Another run added to the scoreboard and the scoreboard moves on 2 for the loss of Mohit. To Sachi to Shobhit. Watch out there, shot and chance by Mahesh. One of the players of Oksai Nandanapura. All the belief is in the hand of the Shobhit departs and the new batsman working for the side of Oksai Nandanapura is Chanata, jersey number 46. The young challenger for the side of Oksai Nandanapura. Chanata the strikers and the bowling delivery of Mahesh. Bowling right arm over the wicket. Chanata. What a delivery of beautiful shot from Chanata. Single completed very easily. The one run added to the scoreboard and the scoreboard moves on 3 for the loss of one valuable wicket. Mahesh recognized by the umpire, 1+1, 2 runs added to the scoreboard and the scoreboard moves on 5 for the loss of one valuable wicket to the side of Oksai Nandanapura. So Mahesh bowling right arm over the wicket to Vishal. The single signal. The one run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 6 for the loss of one valuable wicket. अम्मा के ओ So Mahesh bowling right arm over the wicket to Vishal. Let's go very short from front over of Mahesh. Clean bowls. Vishal departs. On the completion of 1 over, the scoreboard moves on 6 for the loss of 2 valuable wickets. The brilliant over coming from Mahesh. He picked up 2 wickets and just completed 6 runs. It is a very fast over. The new batsman working for the side of non-strikers and his midfielder, jersey number 333, remember Chris Gayle of West Indies. The new ball introduced for the side of Oksai Nandanapura is, it is the connection. Ayodhya Warriors Nandanapura is Anishita. The drop delivery. Anishita to begin with the drop delivery. Anishita. Bowling right arm over the wicket.
The batsman, Sana to the striker center. ಮೊಬೈಲ್ ಬೋದು Panitika to Sanata. Swataraja. Fumbled by the fielder, Santa Bonaita. The keeper completed. The hitter the finger. The Sana departs in the form of Bonaita. లక్కాలి The new batsman holding ఇప్పుడు పోయే the striker center is there. Umesh. ಅಬ್ಬಾಯಿ ಕಾಡು ಇದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀಲೇತ್ತು ಹೋಗೋರಿಗೆ Nikita, going right over the wicket to Umesh. No ball signal by the umpire. It is the first level of NPL season 8. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಾವ Anything going right up over the wicket to Umesh. ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ What a comeback. The single signal, missed by the keeper. One run out into the scoreboard and the score moves on 8 for the loss of ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ 3 valuable wickets. ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮುಂದು ಕಾಮುಂತಾರೆ Anything for the first time to Umesh. Going right up over the wicket. What a ball by George. The bat is into 2 pieces. It's a new bat ball in the hands of Umesh. It's only the 2 pieces. ಉಲ್ಲಂಗಾಯ್ತು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ The single signal by the umpire. The one run added to scoreboard and the scoreboard moves on 9 for the loss of 4 valuable wickets. So Nikita, Umesh, the new batting is hand. Facing the delivery of Nikita, ball right arm over the wicket to Umesh. Right signal by the umpire, Shashi. So one of the experienced umpire as well as the Mohit, the third umpire. The scoreboard moves on 10 for the loss of 3 valuable wickets. The last 2 deliveries remaining over for Nikita. The Nikita to Umesh for the 5th time. Santa Bonaita. One run completed. The last delivery remaining over for Nikita. The scoreboard moves on 11 for the loss of 3 valuable wickets. The Nikita for the last time. To Mithun. The Nikita ball right up over the wicket to Nikita. What a delivery, found out by the keeper, another single signal by the umpire. After completion of 2 overs, the scoreboard moves on 12 for the launch of 3 valuable wickets. The completion of 2 overs, the scoreboard moves on 12. The new ball in the for the side of Ayodhya Warriors, none other is Dakshit, the birthday boy of today, the Dakshit, the young talented. I wish you have many more returns of the day, Dakshit. The Dakshit, who has a lot of name in under 19 cricket tournament. The Dakshit to Umesh. Taking the guard from the umpire, Shashi, going right on over the wicket. So Shashi to Umesh. What a delivery, the green ball, the third ball is on fire. The Dakshit picked up a first wicket in his first delivery, he's on fire. The young talented full side of Ayodhya Warriors, Mananapura, Dakshit. The new batsman, the weight jersey number 17, the tail round for the side. The Dakshit to Rahul, going right up over the wicket. What a delivery, fumble by the keeper, the no ball signal by the umpire, Shashi. The second no ball for the side of Ayodhya Warriors. The Dakshit gets missing his right and left off his delivery.
Duck it for the second time to Rahul, the strike center. Duck it for the right arm over the wicket to Rahul. When the government returns to run out, is run out in the non-striker center. Rahul departs in the form of a run out. The bigger the fielder, the Prasad, the strongest man for the side of home side Nandanapura, is also called as Diga. The third seat to Mitun, going right arm over the wicket. Long shot delivery, huge start, beautiful action by the keeper Manjunath behind the stumps. The third seat is on fire. The score was on 14 for the loss of 6 valuable wickets. 30 for the first time to the new batsman. Look at the running of Prasad. Another run-out. White declared by the umpire. The white declared by the umpire. One run added to the full goal and the super moves on. 15 for the loss of 7 valuable wickets. The last wicket in the hands. The Chandraman was ignoring for the non-striker center. That's it to Prasad, the last wicket. It will be first all out of FPL season 8. What a shot coming from Prasad, beautiful shot. Last two delivery remaining over of Dakshita. To Dakshit to Prasad, bowling right arm over the wicket. To Prasad in the striker's end. Dakshit to Prasad for the fifth time. What a bowler, clean bowls. All out, the first all out of the FPL season 8. Dakshit leads the man. From the completion of the innings, the score moves on 15. 16 is the target for Ayodhya Warriors. The next match is played between Nandanapura versus the Royal Strikers Nandanapura. I invite both the captains to come to the country of Canada. WhatsApp ಬಿಟ್ಟ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ Batsman opening the innings for Ayodhya Warriors is Manjunath versus Nikita. Manjunath, one of the experienced players to the side of Ayodhya Warriors, who has played in lot of teams. So Manjunath facing the delivery of Shobit, going right arm over the wicket. Shobit to Manjunath, looking at the girl from after Shashi. The scorecard opens for the side of Ayodhya Warriors.
The show is for second time. Going right on over the wicket to Manjunath. The top edge delivery, beautiful action by the keeper Prasad. The top edge delivery coming from Shobhita. Shobhita for the third time to Manjunath. What a shot coming from Manjunath. Single by the umpire Shashi. The single run out into the scoreboard and the scoreboard moves on 2 for the last half. No wicket. The shooting for the fourth time to Manjunath. Going right up for the wicket. What a very well. The catch has gone out in the last right. Fumble by the fielder. The fumble by the fielders on home side. Nandana. It was chance of run out in the right stand-up, but they missed the chance of Missy. Missy got alive. The shooting for the fifth time to Manjunath. Shooting for the fifth time to Manjunath. Going right on over the wicket. What a delivery it was. Single declared. Fumble by the keeper Prasad. 1 run added to the scoreboard. And the scoreboard moves on 3 for the last of no wicket. Shooting for the last time to Manjunath. Going right on over the wicket. No ball signal by the umpire Shashi. One experienced umpire we can see. Shooting going right on over the wicket for the last time to Manjunath and the striker's end. And this is in the non-striker's end. Single by the umpire Shashi. Another fumble by the keeper Prasad after the completion of 1 over. The scoreboard moves on 6 for the loss of no wicket. The completion of 1 over, the scoreboard moves on 6 for the loss of no valuable wicket. Remaining 2 deliveries, 10 runs required for Ayodhya Warriors. The new ball introduced for the side of Omsai Nandana. Umesh, the guard from the upper, but right now over the wicket to Missy. What a shot coming from Missy. The top edge ready to begin the over of Umesh. With no ball signal by the umpire. One run added to the scoreboard. Another wide declared by the umpire Shashi. 1+1, 2 runs added to the scoreboard. And the scoreboard moves on 9. Umesh, Punishita, watch out delivery. The dot delivery coming from the order of Umesh. Remaining 10 deliveries, 7 runs required. 10 balls, 7 to go. The single declared. 1 run added to the scoreboard and the scoreboard moves on 10 for the right of no wicket. The beautiful partnership is building between both the batsmen, Nishit as well as Manjunath. Nishit in the shoulders and Manjunath in the shoulders and Umesh changing his guard, going right down the wicket. Another single declared by the umpire, Nishit. 1 run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 11. Remaining 8 balls, 5 runs required. 1 run added completely. The scoreboard and the scoreboard moves on to last for the last off. No valuable wicket. The last ball remaining in the order. The last ball remaining in the order of Umesh. Bowling right up round the wicket. So Manjunath starts very tentatively.
One shot completed. After completion of 2 overs, the score goes on 13. A loss of no valuable wickets. It's a beautiful partnership with fielding between both the batsmen, Manjunath as well as Nishita. Remaining 6 balls, 3 runs required for Ayodhya Warriors Nandanapura. The new bowler introduced by the side of offside Nandanapura is the mid-tour, taking the guard from the umpire Shashi. Boy, welcome. Round 48 to Manjunath. 6 balls, 3 runs required. Watch out, they will draw. The no ball signal by the umpire. Pushpak Abhimana. 2 runs added to the scoreboard. Remaining 6 balls, 1 run required. The next match is played between Nanda Deepa Nandanapura. Royal Strikers Nandanapura. I request both the captains to come to the commentary box and the victory side for the side of Ayodhya Warriors. Congratulations, Ayodhya Warriors, and the best of luck for home side Nandanapura. I request Dakshit, the border boy, to select the man of the match of this tournament. Dakshit. I request Chandrasekhar to award Dakshit for the man of the match. Chandrasekhar to award Dakshit for the man of the match of this innings. Harish Gaurav, ಇನ್ನಿತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ Harish Katul. Dakshit, the man of the match of previous innings, picked up 4 wickets, the third ball of this today. Congratulations, Dakshit. The toss ceremony is going between Dakshit as well as Mohit. Mohit for the toss. Nanda Deepa Nandanapura won the toss. The waiting for the decision of captain. I think the captain of both the sides. To conclude the match, as much as possible, we are running short of time. 9 minutes more to go. The Nanda Deepa Nandanapura won the toss early to the team first. The fourth batsman is Dakshit and Shravana. Dakshit wearing the jersey number of 17, remaining wearing AB de Villiers of West Indies. Dakshit got lot of experience in under-19 cricket tournament. Played for many teams. Dakshit in the strikers and Shravana in the non-strikers end. The icon for the right striker is Mr. Dakshit, opposing the delivery of Mohit. Here is now the bowling left arm.
One left arm over the wicket to the feet, one shot delivery, fumble by the fielder, single run high to the scoreboard, and the scorecard opens for the rider for Royal Strikers. Samoyed to the feet, icon to icon. Seeking the field, but the campaigner, Mohita, one of the best campaigners we can see for the side of Mandadipa Nandanapura, Udakshita. What a visiting attempt by Udakshita. He's a very cool and tough player for the side of Royal Strikers. Ising the ball running to the scoreboard, and the score moves on to the completing of two deliveries of Mohita. The Mohit for the third time to Udakshita. Another single declared by the umpire, Shashi, one run added to the scoreboard, and the score moves on 3 for the loss of no wicket. The Mohit for the first time to Udakshita, the Strikers end. Another single declared. The completion of 4 deliveries, 4 runs added to the scoreboard. The Mohit for the fifth time to Udakshita. White ball by the umpire, Shashi. One run added to the scoreboard, and the score goes on 5. The Mohit for the fifth time to Udakshita. Another single declared. Fumble by the keeper, one run added to the scoreboard, and the score goes on 6. The Mohit for the last time, going left arm, round the wicket to Udakshita. The Seekers are committed to the completion of 1 over. The score moves on 7 for the loss of no valuable wicket. The completion of 1 over, the score moves on 7 for the loss of no wicket. The new ball is to the side of Mandadipa Nandanapura. Mr. Anu ball. Nitish. Taking guard from the umpire, Shashi, bowling right arm over the wicket. The single declared by the umpire, Shashi. 1 run added to the scoreboard. The fumble by the keeper. To repeat for the first time to the team, the Strikers end. The game ball, the Lakshit depart. Lakshit could not recognize the line and top of the new batsman, the place of Lakshit, Mr. Rakesh. Single declared by 12 leg umpire Umesh. 1 run added to the scoreboard, and the score moves on 9 for the loss of 1 valuable wicket in the name of Lakshit. The repeat for the third time to Lakshit. The good piece of fielding by the fielder of Mandadipa Nandanapura. The no-take delivery coming from the over of Lakshit. Latif to Latif. The no-take delivery coming from the over of Latif.
2.8 deliveries, consecutive 2.8 deliveries. Last delivery remaining over of Ratisha to the last time. To Latisha. Latisha going right arm over the wicket. White signal by Rasta Shashi. 1-1 adding to the scoreboard. And the score moves on. Set for the loss of one valuable wicket. Latif for the last time. Good keeping from Ajisha. Behind the set, collected the ball. After the completion of 2 overs, the score moves on. Set for the loss of one valuable wicket. New bowler introduced to the side of Anna Deepanandana is Bharata. Bowling the right arm over the wicket. Finishing line. 1-1 adding to the scoreboard and the score moves on. Lavana for the loss of one valuable wicket. Bharat for the second time. To Shava in the striker's end. White signal by the umpire. 1+1. 2 runs adding to the scoreboard. And Kumamuzan Sachi for the loss of one valuable wicket. The Bharat for second time to Shaban. Single run completed. Kumamuzan 14 for the loss of one valuable wicket. The Bharat for the third time to Latisha. The Bharat going right arm over the wicket to Latisha, jersey number 7. The single decline. 1-1 adding to the scoreboard. The score moves on. 15 for the loss of one valuable wicket. The Bharat for the fourth time to Latisha. White signal by the umpire. Shashi, 1 run added to the scoreboard. The scoreboard moves on 16. The scoreboard moves on 17 for the loss of one valuable wicket. The Bharat for the sixth time to Latisha. The Bharat for the last time to Latisha. Bowling right arm over the wicket for the last time in this over. The 4 signal by the umpire Shashi. The 4 runs added to the scoreboard. And the scoreboard moves on. 22-23 is the target for Nanda Deepanandanapura. Nanda Deepa required 23 is just 3 overs. The next match is played between Kings Nandanapura versus Ayodhya Warriors Nandanapura.
The batsman to full side of Anandani Pantanapura is Mohit and Sachin. Mohit, the jersey number 18, remembering Virat Kohli, who scored century in today's innings. Sachin to begin the innings full side of Royal Strikers Nandanapura. Sachin, the young challenger full side of Royal Strikers, who can bowl both Lakajar and Akajar delivering the same action. To pick the glass from umpire Sachin, bowling right arm over the wicket. The duck feed to Mohit. The short take delivery to start the innings. The duck feed for the second time to Mohit, bowling right arm over the wicket. The Mohit in the striker's end. The good collection behind the fence by Dinesh, who collected the ball very cleverly behind the fence. The duck feed for the third time to Mohit. He got two consecutive deliveries. The duck feed for the third time to Mohit. The ball signal by umpire, 2 runs added to the scoreboard. The scorecard open for the side of Anandani Pantanapura. That's it. The striker's end. Taking ball right up, round the wicket. Right up over the wicket. Single signal by Mohit. 1 run added to the scoreboard. And Kuru moves on 3 for the last off. No value for the wicket. That's it for the first time to Mohit. Short take delivery. That's it for the fifth time. Bowling right arm over the wicket. Watch out, delivery, 3 balls. As I mentioned, that's it. He can bowl both Lakajar and Akajar delivery. Picked up a wicket of Icon. The icon of Royal Strikers. Picked up a wicket of the icon of Mantadipa. That's it for the last time. To the new batsman. Bharat, the striker's end. The last ball remaining in the over of Jakti. Jakti for the last time to Bharat, the ball right arm over the wicket. Jakti picked up 2 consecutive wickets of Mohit as well as Bharat. What a bowling performance by the young talented of Royal Strikers, Jakti, who has just conceded 3 runs and picked up 2 valuable wickets for his team. The new batsman working the non-striker Sandeep. Jersey number 07, remembering MS Dhoni for Team India. The Sachin. The Sachin in the striker's end as well as Sachin in the non-striker's end. Both Sachin to the field. The new ball into the full side of Royal Strikers is Sharan. Taking the dart from the umpire Sachin, bowling right arm over the wicket to Sachin. Sharan to Sachin. Watch out, delivery balls. The watch out, delivery balls. Sachin to cover the line. The running length of Sharan. The dotted delivery to Sachin is over. Sharan for the second time to Sachin. Sharan. Sachin, one right arm over the wicket. Fumble by the
Pizarro, signal by umpire Stucky. 1 added to the scoreboard. And the score moves on 4 for the loss of 2 valuable wickets. Shaban for third time to Katina. Good effort from the finger, Rakita. The single was completed. The Sharan for the first time to Katina. Sharan to Katina. Sharan for the first time to Katina. What a batting performance! It is the first 6 of NPL season 8. The total moves on 11. 12 required. 10 balls, 12 required. It has the correction, 8 balls, 12 runs required. The first kick-off for NPL season 8 from the back of Satina, jersey number 07. Remembering the youngest journey of Team India, Savan to Satina. Another signal declared, one run added to the scoreboard. Score moves on 12 for the loss of 2 valuable wickets. With Sati the hero for the side of Nanda Deepa. Shaman Sati for the last time. Good action by the keeper. The completion of 2 overs. The score moves on 13. Remaining 6 deliveries. 10 runs required. 6 runs, 10 runs. You will contact 6 balls, 10 runs required. To Nanda Deepa. Remaining 6 deliveries, 10 runs required. 3 balls into the full side of Royal Strikers is Rajan, taking down from the outside, Sachi, balling right up. Over the wicket, Shavan to Sachin, White Singala, the White to the start is over. Remaining 6 deliveries, 9 runs required. 6 balls, 9 runs required for Nanda Deepa. Catch the catch, stumbled by the fielder, one run completed very easily. Remaining 5 deliveries, 8 runs required. 5 balls, 8 runs to go. Shavan to Sachin. Bowling right arm over the wicket to Sachin. One signal, 1 plus 1, 2 runs added to the scoreboard. 2 runs added to the scoreboard and the score moves on 17. Remaining 5 deliveries, 6 runs required. 5 balls, 6 runs required for Nanda Deepa Nandanatra to open their account. Count the catch. Including by the Italian star of Royal Strikers to save 3 runs for his team. Remaining 4 deliveries, 5 runs required. 4 balls, 5 runs required. What a running between the wickets by Kota Sachin. Remaining 3 deliveries, 4 runs required. What a match is going in FPL season 8. The match number 4. Remaining 3 deliveries, 4 runs required.
One signal by Dr. Ashwati, 1+1, 2 runs added to the scoreboard. Remaining 3 deliveries, 2 runs required. 3 balls, 2 runs to go. Three balls, 2 runs required. Otherwise, 1+1. Victory for the side of Nanda Deepanapura. Congratulations. The battle line striker, Royal Strikers, Nanganapura. The man of the match of the game is Sachin. I request him to correct the man of the match, Mr. Sachin. I request Umesh to give man of the match to Sachin to play a brilliant inning for his side. Match number 5 is played between Against Nanganapura versus Ayodhya Warriors, Nanganapura. I get to Umesh to have a man of the match to Sachin. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನಸ್ಥರಿಗೆ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಂಗಳಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಸಂತಾನಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ನಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಅನುಷ್ಠಾಯಿ ನಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ
ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರು ಈ ವಿಭಾಗದ ಗುರುತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಓವರ್ ತಂಡದ ಅನುಷ್ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಮಂದಿ ಗಂಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಪೈರ್ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಡ್ಡಚೂರಿನ ಘೋಷಣೆ ಗಂಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತ ಇಲಾಖೆಯಾಗ ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಘೋಷಣೆ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂತ್ರವರಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ಹೊರಟ ಮಗದೊಂದು ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಟವಾದ ಹೊರಟ ಆದರೆ ಕಾಗರೋಡನ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಇದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂದನಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ 6ನೇ ಸೇಲು ಕನಕರವರು ಸದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೊರಟ 8 ಗಂಟೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇರಾನಿನಾಗ 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಯಾವುದೇ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯನ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ವೈಭವ ಅಗಲವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ 8 ಓಟ ಪಡೆಯಲು ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚು ದ್ವಿತೀಯ ಜೊತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾದಂತಹ ಮಾತೃ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಗನಾಡು 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆ 11 ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 11
ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ವೇದಿಕದ ಎದುರಿಸಿನ ಬದುಕುವುದು ವೇದಿಕದ ಎದುರಿಸಿನ ಮಾತ ಒಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ದಯಮಂತ ವೈಭವನ್ನುಂಟು ರೀಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಲೈವ್ ಅಂತ ದಯಮಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿ ದಯಮಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ 1 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರೋಗಿ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಂಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಫಲತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿಶ್ಚಿತ್ರವರ ದಾಣಿನ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಗಲವಾದ ವಿಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಬೋಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಓಟ ಏಕೈಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತೃತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ಗಾರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಈ ಮುಖೇನ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂತರ ಮುಖೇನ ನಿಶ್ಚಿತರವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಲಕ್ಕಿ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 17. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಅದರ ಆಗಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 19 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಕಲ್ಲಿ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮಹೇಶ್ವರ ಹೋರಾಟ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಹೋರಾಟಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ನೋಡಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಆಗಮನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಾಯ 21ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಕರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಒನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಖಾತಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪ ವೇಗದ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ದಯಮಂತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಗದ ಗಾಡಿದ್ದು ದಯಮಂತು ಸೋಲಾರ ಜೀತಿನಗಳು ದಯಮಂತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರಗಳು ದಯಮಂತು ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಯಮಂತು ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದ್ಯ. ಸುಖಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 21ರ ವೇತನ ನೀಡಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ವೇತನದಿಂದ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಗಲವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4. ಇವರಿಗಾದರನ್ನ ಓಟಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮೊದಲನೇ 2 ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 6.
ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಬಾ ಇದರ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿನ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಫಲತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರವರ ದಾನ ಮುಖೇನ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರೋಗಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 7 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮೂರ್ತಾರು ಪದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಗೀತೆ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸತ ವಿದ್ಯಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಇದರಿಂದ 7 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆಯ ಜೊತೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವರ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದರಿಂದ 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 14ರ ಎಸೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಲವಾದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕಾದುರೋಣ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಂಗನಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂಸಾಯಿ ನಂಗನಪುರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಂಗನಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂಸಾಯಿ ನಂಗನಪುರ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಧ್ಯಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ ಉದಾಹರಣೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯ ಗಾಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಕ 4 ಸುತ 14ರ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದ 4 ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಕೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಲತೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಬಾಗಿ ನಡೆದ 3 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 12ರ ವಯಸ್ಸಿದೆ. ಆದರೆ 1 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೊನೆಯ ಸೆಟ
ವಿಧಾನಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಾಯಿ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆದರ್ಶದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಂತರ ತಂಡದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಚೋಳನ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನದ ಕಪ್ತಾನ. ಆರನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪಿಎಲ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಪಂದ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಂತರದ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಓಂ ಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರದ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ರೋಗದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟೋರು ಲೈವ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಕ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಪ್ರಥಮ ನಡೆಸಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೋಧು ಇಲಾರಿ ಆಚರಿತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಎರಡು ಓಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿ ಆನಂದಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮುಖ್ಯ. ಇಲಾರಿ ಓಟವಾದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತ ಮೊದಲನೇ
ಇದರ ಕ್ಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಒತ್ತಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ತಂಡ ತಾಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಚತುರ್ಥ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 1 ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಸತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಸತ ಬಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಿ ಅವಕಾಶ 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಂತ ಮತ್ತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಆದರೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಿವಸಾರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ಮಾಲಕರಾದಪ್ಪ ಚಾಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಿತ್ರ ಅವರು ಇದಾರೇಟ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಾಯಿ ಮುಖ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಸೆತ ವಿವರತವಾದ ಸೆತ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಸಾಯಿ ಚಂದ್ರಪಾಟಿ ವಿಶ್ವ ಓವರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸೆತ ಮುಂದೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮಿತ್ರ ಅವರ ದಾಳಿನ ಮಧ್ಯೆ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಬಾಕಿ. ಓಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೈಗೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನೌಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಗುರುತಿನ ಹೋರಾಟ ಊಟಗಳ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತ ಹಾಗೂ
ವಿಶಾಲ್ ಗೌಡ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡರ್ ಹಣ್ಣು ಉಡರ್ ಮುಂದಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತರ್ಗತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ವಿಶಾಲ್ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊಡೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಓಟ ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದಾರೆ. 19 ಲಾಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತೆರಗಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟ ಘಟಕಗಳ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು 22 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮಂಗಳಪುರ. 22 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಡಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯರವರ ಆಗಮನ. 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಸಾಯಿ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶೋಭಿತ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸೇರಿದರೆ ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾರಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಾಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಶತ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4.
ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂದ್ರ ಇದು ಗಣೇಶತ ಕೋಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಜ್ವಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6. ಈ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ರ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 22ರ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದಯರಾಯರು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಗಲವಾದ ತಂಡ ತೀರ್ಮಾನ. ಈ ಬಾರಿ ಖಾತೆ ನೋಡೋಣ ಆಫರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಲ್ವರಿ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾನಪ್ಪ ಅವರು. ಮೊದಲೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಓಟದ ಸುತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾದರೆ ಅಂಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟುವರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಉದಯವಾದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರನ್ನೌಟ್ ಇವಾಗ 1+1 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 7ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಒಟ್ಟುವರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. 7ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9. ಉದಾರಿ ಕಳಂಕ ಹೋರಾಟ ಬಾಣಿಸ್ತಾ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯನ ಒಟ್ಟುವರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14.
ಇನ್ನುಳಿದ 6 ನಿಮಿಷದ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 6 ಬಾಲ್. 6 ನಿಮಿಷ 8ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಇವರೊಂದನಾದ ಹೊರಟ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಕರವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. 8 ಗಂಟೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಧನೆಗೋಣ ಅಂತರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಾಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರು. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ನಿಮಿಷದ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಲ್ಡ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಂಡರಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊತ್ತರಿಯ ಪತನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಯರವರ ಹೊತ್ತರಿಯ ಪತನ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ನಿಮಿಷದ ಮುಂದೆ 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಮುಂದೆ. ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಭೂತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಾಡಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾನೀಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲ ಪದಕಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರದ ಸದಸ್ಯರು ಪದಕಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಕಾನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
Next match will be played between Kings Telangana versus Royal Strikers Telangana. This is match number 7 for game number 1. Kings Telangana Royal Strikers Telangana. Again to congratulate the whole side of the winning of 6 number match number 6. And this is the next match will be coming up here in front of you. Kings Telangana versus Royal Strikers. A request of Mr. Sodiq is coming to the committee box to collect your man of the match over the previous match. Mr. Sodiq, please come to the committee box. I request Mr. Sati, please hand over the man of the match over to Mr. Sodiq. Mr. Sodiq, the man of the match over the previous match. Excellent performance by Mr. Sodiq. Congratulations on Mr. Sodiq and thank you very much. Next match will be played between the Kings Telangana versus the Royal Strikers Telangana. Once again, good evening for all the cricket lovers. I'd like to welcome all the spectators that are gathered here for this wonderful tournament, the NPL Season 8 2022. Wonderful Premier League, and this is the match number 7 in progress of day number 1. This could be all the team wants to win the match in the league stage as well as the knockout stage. All the 6 teams will go to fight each other for the victory, for the name, for the trophy as well. And this is the 7th match in progress of NPL Season 8. Kings Telangana versus Royal Strikers Telangana. The Royal Strikers are on the toss and elected to field first. It means the Kings Telangana will go to the back first in the first innings. Both the motion has come together in the first innings based on a strike and Srinivas is in the non-strike end. The Royal Strikers are introducing Mr. Bhattita to go the first over of the first innings. He is the icon player of the match team. If you go first over, Zero with the first delivery, right over the wicket to right-hand cast and left 6 to icon this time. 1+1.
two gifted runs added to the scoreboard. The Kings remember the bottom of the counter. The form of extras, the 2 runs added to the scoreboard. The score was up to 2.9. The first one in progress, the first innings. Once again, there's another kick to Aitan investment. The 36-30. Icon to icon, the this time goes to the sticky and single run added to the scoreboard. The score was up to 3 on the board. Back-to-back single added to the total. Score was up to 3 runs on the board. 3 for none. Once again, the 30. Second time in this over, right up open play to right-handed batsman. This time, with wait for on 30 seconds. This one is the call by umpire. Another gifted runs added to the scoreboard. The score was up to 4 runs on the board. Once again, the substitution going mark for right-handed open play to right-handed batsman. Once again, just a single. Another single run added to the scoreboard. The score was on to 5 on the board. 5 for none. Excellent wicket here. Easy single run to Kansas. Once again, a dusty 2-30. And this time, Kansas run out. Yes, there is a seems to be a Sunil Kumar Yadav, 360 player, Mr. Sushi, is a huge man, a big hitter, power hitter of the match. Once again, he's icon player of the team as well. Another single run added to the scoreboard. The score was up to 6 on the board, 6 for none. Last one more to go in this over. The final delivery left in this first over of the 30th. Once again, a Rachamoto kick right on the batsman, just to Sushi. At this time, excellent running within this wicket. This is a big wicket, 1+1. After completion of 1 over, the score was up to 8 for none. It means that they might have ended this innings at 24 runs. That seems to be 8 runs per over. A great start, the Kings Nandapura. 8 runs on the board after completion of 1 over, 1 for none. Once again, the new bowler of Vistara. Saru. Mr. Saru, the 1+1, another gifted run added to the scoreboard. 10 on the board. Once again, Mr. This time another single added to the scoreboard. Score was up to 111 runs on the board. And he got a take off the batsman. This time another excellent run between the wickets by both the batsmen. And this is a good cricket we can see from Kings Nandapura. Score was up to 1 and 2, 12 on the board, 12 for none. This is the second over in progress. The second time in this over, Sanu to Srinivasa. Another gifted run added to the scoreboard. Score was up to 1 and 3, 13 on the board, 13 for none. This is the second over in progress. Second time with Saru to Srinivasa. Another gifted run added to the scoreboard. And this is not at all good sign for the side of Royal Strikers in Nandapura. 3 consecutive wide deliveries. Another 1+1. Score moves on to 1 and 6 to 16 runs on the board. This is just the second over in progress, and so far only 1 delivery completed in this over. The second time in this over, Sanu to Srinivasa. Another single run excellent covered by Srinivasa. The score moves on to 1 and 7, 17 on the board. Just 2 deliveries considered in this over. This is the second over in progress. Once again, right and out wicket. 3 ball. Last 3 more to go. Another gifted run added to the scoreboard. Nineteen on the board. Excellent run into the wicket. Transfer from the wicket completed. Another 1+1. The score was on to 21 runs on the board.
last two more to go in this over. And this is the closing of the primary final gap. This is the first row that comes up for the side of Kings Ranganapura. And this is a huge. He is the powerful striker of the bat, Sushi Mishra. He's a big man. First row he comes up for Sushi as well as the Kings Ranganapura score was on to 225 runs on the board. The Kings are the huge man to return back into the pavilion. The Kings Ranganapura losing their first wicket. Even though the Kings Ranganapura are dominating in the bat after completion of 2 overs, the score was up to 25 runs on the board for the last of 1 wicket. And 19 runs to conceded in the previous over. Mr. Stolam. And there is a huge over. And in the third and final over, this time, service again ball is bowling mark this time. Excellent comeback by the Royal Strikers. The dodgy delivery. Able to correct the ball, Mr. Srinivasa once again in the right hand over to the take. The right-handed batsman, Mr. Karan Srinivasa. Mr. Srinivasa. Chance will run out. Excellent fielding by Chalu. Which means Kings Ranganapura losing their second wicket in the form of run out of Mr. Srinivasa back into the pavilion. And this is the third and final over of the first innings once again. The new batsman after the second inning from Mr. Nitish Kumar driving the cup. Sanat once again the third win bowling mark first time in this over. The third and final over once again. Sanat Kumar run out. Need to wait for also this is against the wide. Nails the 1+1 and the 2 runs on the scoreboard. Score was on to 27 runs on the board. Once again, Sanat Sanat. The Vanta Motor kick. Excellent fielding by Sushi. 3 more to go. 27 runs on the board. Last 3 more to go. And in the third and final over. 27 runs on the board. And this is a good wicket. The side of Kings Ranganapura already scored 27. This is the third over from the excellent cover by Sushi Ranganapura. Eventually, excellent fielding and the side of the Royal Ranganapura. Excellent fielding in the deep outside by Mr. Samad. Julian Naseef. Means the Kings Ranganapura losing their third wicket. The form of run out of the new batsman, Mr. Sagar comes into the middle. Then with Mr. Nitish once again a salute. So Nitish right hand over to take, right-handed batsman. Last 2 more to go. And another 6 runs single run to the scoreboard. Score was on to 28 runs on the board. What a great comeback by side of the Royal Ranganapura. And this is a great over by Mr. Sushi. Just 3 runs continuing this over. Last 1 more to go. This is the third and final over of the first innings. The last 2 more to go. The first one run out. Yes, excellent fielding by the wicket. 10 run out. After completion of 3 overs, the score was at 28. It means 229 runs on the board. The target for Royal Strikers. 29 runs target for Royal Strikers to win this match. We will be coming up with the shot by Naseef.
First the maneuver please after you guys done. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಂಗನಪುರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ. 30% in this over. One plus one means 2 runs on the board. Once again, the team scoring mark of 30 to the pick up. Scoreboard 3 runs on the board. 3 runs in the first progression. Once again, 30 to the pick up. The next time, the number 50. Point number immediately completely. Once again, the 52. Great comeback by the Project Building of the Deputy Connected Lala, walking in the city of Kitco. The first innings of Kings Ranganapura dominating the bat and the second innings of Kings Ranganapura dominating with the ball as well. At this time, Kings Ranganapura. Six on the board. Excellent fielding by Geeta. Six to Nasa. The great fielding by Geeta. That is the Tinkumata by Shambal cricketer. The one more most experienced candidate by Shambal. Let's see who is going to bowl second over of the second innings. Finally, Kings Ranganapura are introducing Mr. Nicky Shah to bowl second over in progress of the second round. Remaining 12 deliveries, 23 runs required. Remaining 12 deliveries, 12 to go, 23 to get. Once again, this is the second one in progress. But the Kitco Granite is the scoreboard. 12 runs on 8 on the board. 12 to go, 21 to get. Once again, Nicky is to the kick. Excellent comeback from Mr. Nicky. He's showcasing all the experience in the ball now. Once again, Nicky is to the kick. Right on over the straight, right-handed batsman. This one goes into the excellent bowling by Geeta. This one so bad. Once again, a repeat.
Nam team Srilanka, they dominated with the ball in the second innings. They already dominated with the bat in the first innings. In the second innings, there was an excellent building up. And this is a good cricket we can see here. Team Srilanka, they are dominating with the bat, the ball as well as the field. Excellent building by the team. Once again, Mr. Nikhil is going mark up. And the field is going to score goal. The big square run rate is bringing up actually. They need to go for the big one, the run take a shot. Confident run out. 7 ball, 18 to get. 7 ball, 18 to get. They need to go for the big one in the center. They need to go for the top very nice shot. At least this is the last play of the second innings. After completion of 2 overs, 2 overs down to 2 on the board. Means 17 more runs required. Remaining 60 minutes, 6 to go. 7 kills to get. A request from the captain of the Ranga Visanagapura and the whole side. Please come to the commentary box. Ranga Visanagapura and the whole side captain, please come to the commentary box. Ranga Visanagapura and the whole side captain, please come to the commentary box. This is the third and final over 60 goals, 7 kills to get. This is the four more runs added to the scoreboard. This is the first goal to come from Centers. 5 to go, 15 to get. Five balls up. 14 runs required on the remaining 5 balls. Once again, Sunadi is involved in the Salas to the keeper. Salas to the one great comeback by the team. Asanaka. Required run rate is building up a bottom wall. They need to go for a big one. They need to go for a boundary as well as 6 runs required to polish the once again. This is another good team. Another goal to come for 3 ball 9 runs required. 3 ball 9 runs required. A great match is going on here. Between King Srilanka versus Royal Strikers. 3 to go, 9 to get. 3 to go, 9 to get. 3 balls and 9 runs required. Mr. Kakiti striker. He has all the potential to see the competition of the match. He might complain at the team as well. He has all the potential to see the competition of the match. He has all the ranges of stroke in his pocket. Need to open in his pocket. Once again, first to the keeper. One plus one, the much needed extras. 1 plus 1, 3 to go, 7 to get. What a great match is going on here. Between King Srilanka versus Royal Strikers. 3 to go, 7 to get. The danger man is in strike, Mr. Kakshika. Another 6 to go, 7 to the scoreboard. 2 to go, 6 to get. What a great match we can see here between the two teams, the King Srilanka versus Royal Strikers. Last 2 months ago, 6 runs required. And there is a player, team, I can't play with the team is in the center. We have all the strokes. We have all the runs of strokes in his pocket. He opened his pocket, Mr. Kakshika.
icon player of the team. It is strike now. 2 to go. 6 to get. Last 2 ball deliveries. Last 2 deliveries resting is over. Remaining 2 deliveries, 6 to get. They need to go for hit one run. They need to hit one boundary hour. 6 run. That is 2 balls, 6 runs required. Once again, Mr. Sebastian Keeper, 2 to go, 6 to get. This time, Mr. Sebastian from the right-hand player. Last one more delivery is left in this final over, 1 to go, 6 to get. It is a magical game, the kind of critical game of the bonus series of the second innings. Last ball, remaining this over, 1 to go, 6 to get. Because the team that will have to have the 6 to get. And now there is a chance for Mr. Sano to become the hero of the team. 1 to go, 6 to get. This time, excellent run from Mr. Sano. Following teams in the match, I'd like to congratulate for both the teams on that. ನೀರಿ Please come to the box to quality of man of the match award, Mr. Sunday Sadikosa. Please hand over the man of the match award, a previous match. I'd like to congratulate for both the teams. ಪುಟ್ಟಣ Next match will be coming up here. On the tournament versus Rome side on the ground. And this is the man of the match award. It is progress of previous match, Mr. 50. So excellent innings. Congratulations, Mr. Sachin. Thank you so much, Mr. Sunday. Next match will be played between Mandari Pandan versus Rome side on the ground. Completed the 7 match techniques. The match was amazing progress of Mandari Pandan who takes on Rome side on the ground. Vini. I let them. Watch out. Once again, going for all the wicket lovers. I'd like to welcome all the spectators gathered here for the round of the tournament. NPL Season 8, 2022. The teams members of Premier League is in progress. We have completed past 7 matches and the 8th match in progress. Under the tournament versus Rome side.
already won the 2 match. Already got 2 times with the victory. The previous 2 matches and the 3rd match in progress. Nandadi Panana progress to win 5 matches. Nandadi Panana start. Elected to field to the field. The whole 5 matches. Going to back first. Voter response to the middle. Mr. Sobi Krishna. Cycle and Mr. Babu. The non-cycle and Mr. Mohit is in the mark. The first time in the over. A single run added to the scoreboard. Once again, Mohit is to the cycle to right hand. Right hand will create right hand and batsman. Mohit once again second time in the over. 1-2-7. This time 1+1. Two wickets and in the scoreboard. Back to back a single. Added to the total. The score was also 3 and about 3 runners. And he is the first goal to throw it from first innings. And match number 8 for the day number 1 of the LCS season 8 2022. And we can see lots of hard work behind this tournament. From the Salavi team, I would like to congratulate and I would like to thank for all the supporters because they supported for this wonderful tournament. Directly as well as directly. Once again coming back to the game of Mohit once again right about to take right hand batsman. Mohit is showing to icon to icon. Another single run added to the scoreboard. Back to back single added to the scoreboard. The score was up to 4 on the board, 4 run. Once again, the Mohit is going mark. Right about to take right-handed batsman. Third time in this over. This one is clean ball. Excellent comeback by Mohit. Showcasing his all the experience. The most dangerous bowler from side of Shamavi as well. The most experienced campaigner from side of Shamavi. One side using their first wicket in the form of bowler. The icon player of the team is back into the field now. Mr. Victor. Mr. comes into the middle. Mr. is the new batsman, running with the field. Once again, the right hand take right-handed batsman. The Mohit, the fourth time in the score. Another 2 runs added to the scoreboard. 2 different runs to score. Move on to 6 on the board. 6 from Nasser, 1 wicket. Once again, Mohit. Mohit to the score. The new batsman is in strike. The keeper was able to connect the ball. He understands another single run added to the scoreboard. The score was also 7 on the board. Loss of 1 wicket. Once again, Mohit to the score. The excellent comeback by Mr. Mohit. Showcasing all his experience. With the ball now. The second wicket. Ball down. Hitting back into the field again. 5 runners are using the second most valuable wicket. The new batsman comes into the middle. Mr. Rumeiro saying the senior player of Shamavi. Once again, most experienced player of Shamavi team. The most experienced campaigner from side of Sai as well as Shamavi team. Once again, Mohit to Rumeiro. The excellent comeback by Mr. Mohit. Was able to connect it well. At the conclusion of the 1 over score was at 7 on the board because of 2 wickets. A great comeback by Mr. Mohit. Let's see when we are going to bowl the second over up for the side of Nandadi. 1 over most experienced campaigner for side of Nandadi, Mr. Vitesh. Introducing Mr. Vitesh. This is going mark to bowl the second over. First innings once again. Right hand over to take Mr. Vitesh to Babu.
Another gifted run added to the scoreboard. 2 runs added to the scoreboard. Means the score was down to 9 runs on the board to the loss of 3 wickets. This is the second over progress. Oh my God. Once again, Mr. Ritesh is going mark with another straight hit before Babu. First time in the over, the second over progress. An excellent commitment between teams there. And the single run added to the scoreboard. Back-to-back single added to the scoreboard. Once again, second time in the over, Mr. Ritesh, right about to pick, right hand batsman. Ritesh to Babu. Another single run added to the scoreboard. It means the score is down to 1 and 1 and never on the board for the loss of 2 wickets. Excellent comeback by Mr. Ritesh, showcasing all his experience. Once again, Ritesh to Babu. It's a clean ball, what a great delivery. And that was Babu comes back into the pavilion now. It means all side number losing their third wicket in the form of bowling. A huge hit for Babu comes into the pavilion. Mr. Julius Sanatta comes into the middle to face Mr. Ritesh. And this is the second over progress. Ritesh to Sanatta. What a great delivery that was by the most experienced bowler inside of Sangam team. As well as Nandadi Paramapura once again. Another dotted delivery, 2 dotted delivery this time. Over this time. The timing was not proper as well. After completion of 2 overs, score was on 2. 4 stuck to the 11 runs on the board after completion of 2 overs. 2 overs ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ರನ್. And this is the third and final over left in this over. Left in his first innings. Nandadi Prabhu using to board third and final over match. First time in over, third building by the Eastern. Also 2 bowls. Mr. Bharat. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಇವರಿಂದ ಹಸಿತಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಂಪೈರ್ ಶಶಿ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಶಶಿ ಭರತ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12. Transfer run out. Intervention on the University is out. It means Julius Sanatta back into the pavilion. Home soil for using the fourth wicket suggestion. Score was out to 12. 12 on the board. This is the total final over of the first innings. Continuing right on over stage. KL Rahul comes into the middle to face Mr. Bharat. And joining with Mr. Umesh. Once again, Bharat is going mark. Right on over stage. Right on the batsman. It's on the clean ball. But a clear delivery it was placed. Rahul comes into the middle. One side. Losing their 50th wicket. He's a big man. Big man comes into the middle. He's a player from Uganda. Look at the size of the player. Look at the size. He's a player from Uganda. He's a big man. Huge hitter. 4 seconds of the man. Sanu.
And that was a low ball for the umpire. One and three, 13 runs on the board. Last 2 minutes to go. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಕವಾಗ್ತು ತೋಜಿ ಲಕ್ಕು ಜೇರು One and three, 13 runs on the board. The last 1 more to go in this over. This is the third and final over, and it's the last ball left in the first innings. Mr. Bharat once again like an overseas right-handed batsman. Mr. Umesh comes into the cycle and once again Mr. Bharat Umesh. Single unedited score goal after completion of 3 overs, score was on to 14 runs on the board. It means 1/15 is the target for Nanda Deepa and Masa. A request for Mr. Harish, please come to the committee box. 15 runs target, 14 runs on the board. It means 15 runs on the target for Nanda Deepa and Masa. Yes, once again, a great welcome for season 8 Nanda for 3-1 lead. We have 16 here, all the 16 who are going to fight each other for the victory, for the main, for the trophy as well, and this is the 8th match in progress. अच्छा सिंगल है अपने 18 to go, 15 to get. 18 to go, 15 to get, and the run kicker will make up 5 runs per over. It seems to be a handy target given the one side line of Nanda Deepa already. A win the match for 3 victory, and this is the 3rd match progress for Nanda Deepa. Nanda Deepa for only 1-2 contributing after they were right to the they were in the right track. And this is the defendable target. 18 to go, 15 to get. Icon to icon. Service to Moit. No one is a call by umpire. It means the gifted runs added to the scoreboard. Nanda Deepa was on the counter. The form of extra. Score was on to 1 on the board. And the first one is over the second. Again, it's once again a service to Moit. Excellent wicket. Good wicket. The required run rate is 5 runs per over. Already considered 2 runs. And in the post over progress once again like an order kick. Service to Moit. So next point one by Eka. The keeper wasn't able to connect the ball behind the center. Three runs on the board. Once again, Mr. Sodiq Kumar. Another excellent score at the region of 4. 5 on the board. Score was on to 5 runs on the board. 5 for 1 on the board. Sodiq Kumar once again was a motor kick to Rohini batsman. No one is a call by umpire.
Another gifted runs added to the scoreboard. It means that score was on to 6 on the board. So far so good. For the side of Rangadi Panayapura. Another wide. Gifted run added to the scoreboard. Score was on to 7 runs on the board. 7-4-1 the first one progress once again. The great comeback by bowler, it's a story time. Last ball to go, last ball. Last ball to go. Last ball to go. The keys to the healthy target. Here to go. Cover to get. Carry number for introduction. New ball is the only touch. The goal mark cover to the recommended keeper. The goal is 250. No ball is a call. The track is a one plus one against us. 2 runs on the scoreboard. 12 to go. 5 to get 12 balls, 5 is required. Excellent comeback by Vittala. 11 to go, 12 to get. Remaining 11 balls, the score is required. It's a goal for Vittala. Eventually, it's in the style. Rangadi Panayapura. Only one team getting the 3 consecutive victories. Rangadi Panayapura. Let's congratulate. Let's congratulate for both the team. I request for Mr. Hari to please come to the commentary box for Mr. Hari. I request for Mr. Ritesh to please come into the commentary box to collect your man of the match award for previous match. Mr. Ritesh, please come into the commentary box to collect your man of the match award. I request for Mr. Ramesh, please hand over the man of the match for the previous match to Ritesh. ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ 2022 9ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಗರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. बोलो नेक्स्ट मैच ಎಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿಸಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಯಮಾಡಿ ರಜದಿಂದ ರಜದಿಂದ
ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕುಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಸಾರಿ ಏನಂತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಅವರು ಲೈವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈವ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಸುತ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪರಿಗುತ್ತಿಯನ್ನ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನವನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಸುತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಪಾರ್ಟಿ ಓಟವಾಗಿದೆ ಸುತ ಸುತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಥಮ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ 8 ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಪಾರ್ಟಿ. ಮೊದಲನೇ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮೂಲಕ ಉದಯಗಳ ದಾನ ಮುಖೇನ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 239 ಮಗದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಮತ್ತು ಉದಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾತ್ರ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಸ್ಪಂದದ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಫಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಲಿದವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುಧಾರ ಗೋಳಿಕರಿಂದ 1 ನಿಚಾಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ನಿತ್ಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾ ಏಕಮಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಧಾರ ವಿಚಿತ್ರದಿಂದ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನವರು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದು ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಾಧನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಚಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಪಾರ್ಟಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕರ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ರೋಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೌದು ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಕಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಕಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತರವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಸಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಶತ ಉದಾಹರಣವಾದ ಶತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕು ಮತ್ತು ನಾಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖೇನ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಸಾಕಾಗಿ 2 ಎಸೆತ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇವರು ದ್ವಿತೀಯ ಶತ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ಶತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ 1 ಡಿಕ್ಲೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 11. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಬಾಣಿಸ್ನವರು 5 ಅಂಶ. ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಸಫಲತೆ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಇದಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೌದು ಇದಾಗಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾನಿಕ್ ಅವರ ಗೂಟ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ವಿರಾಟವಾದ ಎಸೆತ ಆದರೆ 1 ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ. తీర్తుప్పు జోకులు ఉంటా ఉన్నట్టు 14ರ ಎಸೆತ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ಓಟಗಳ ಎಸೆತ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಂದನಪುರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಂದನಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ನಂದನಪುರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಂ ಸಾಯಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 8 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಾತೆಯಾರಂಭ
ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯನ ಒಂದು ವರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಗಂಜಿನಗರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಕನ್ ಸರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ದಾಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 14ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿರವರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವರ ನೆಲೆಯಲು ಕಾರಣವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಸಿದ್ಧ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Very big ball. ಬೌಂಡರಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಚಿನ ಗಾಡಿಯ ಮುಖ್ಯನ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 9 ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹೌದು ಸಫಲತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 11 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದರಿಂದ 6 ರನ್ನಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲು ಇವರು ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪಾಲಕರಾದಂತ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಪಡೆಯುವರು 6 ರನ್ನಿಂದ 3ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮಾನವೀಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರ ತೀರ್ಮಾನ ಇಷ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಗೋಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಸತ 3 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 52 ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಡೆ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ತ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓದಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಒಟ್ಟು ಓಡಿದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ 3 ಬಂದು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಟು ಈ ಕನ್ನಡದ ಮೈಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಹಾಗೂ ಓಂ ಸಾಯಿ ಕನ್ನಡಪುರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕನ್ನಡಪುರ ಇವರು ಮೈಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सामो कर दो चौकी सामो करते चौकी पूजा जाना ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ Thank you so much, Mr. Mohit, and congratulations, Mr. Nisito. Congratulations for our previous match. Once again, welcome all the cricket lovers for MPL season 8 under the Premier League. This is the 10th match. Match number 10 is progress. Royal Cycles under the Royal Sai number. Royal Cycles with a long time. Match number 10, day number 1 in MPL season 8. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೀ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕಿದೆ. ಇತರ ವಾಹನಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಒಂದು ಕೀ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾಲೆಟ್. Welcome back to Dream Box Kudla. The match number 10 is in progress. Royal Strikers Atirtila adigi. going to that first. English la Adi. ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ನಾಟ್ ಸೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದಾರೆ. Niku juice ayana leku. Maka nana bicara noci. Ulta. Once again, let's go to Mr. Sano, the first one in progress. The match number 10, the Royal Strikers. Another goal side in the another single and negative scoreboard. Score was like 2 on the board. This is the guy who got Mr. Sobi Tomka, Sushi Rudaki, Mother Guy. అవి మళ్ళా నెట్ ఉండత్త అది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అయితే ఆర్టీ 6 ఐదు తిరుగుకుండా because the run out has to be and this is the unnecessary running. ఏదండి మ్యాచ్ Strikers losing their opportunity in the form of run out. Sano back into the field area. Swimming once again right of out. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇచ్చాము ఇది నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చెప్పు వచ్చే And in the first one progress, the serious continues so far and it's over. The new batsman, Mr. Matisha, comes into the middle. He's joining with the icon player, Mr. Dakshita, once again, a few bits right over the right on the batsman. Excellent fielding outside, Mr. Sanath. Excellent running between the wicket as well. The both the batsmen, the lucky shot comes into the strike. A great comeback by Shobita. The dominant delivery was able to connect the ball. అతను మొబైల్ పర్సన్ The last one more to go in this over. The three balls. A great comeback by Mr. Shobita. The Strikers losing their second wicket. ఇంకో పేరు ఇచ్చే The big man, the lucky shot. సమోసం పార్టీ నెక్స్ట్ ఇడాలగే నెక్స్ట్ అన్న అబ్బా నీకు దాయం బర్త్డే విష్ చేసినా గంట వచ్చాడు ఆవు చాక్లెట్ కొడుతుంది నేనొక మ్యాచ్ గా మారా చెప్పి A request to Mr. Nicky Shah. He's coming into the commentary box, Mr. Nicky. తిత్తుంతి సైలెంట్ Both are introducing the new bowler, Mr. Jumesh Sanath. Is he bowling mark? Right about the stage, right on the batsman. బ్యాక్ సైడ్ ఆల్వాస్ కోర్స్ Sanath to the speaker. James Ryan. Icon player in strike. అన్నీ Second time in the over. Sanath to the speaker. This time the Sanath for Warriors. So Strikers is going up to 5 runs on the board for about the 3 ఆగనంది అది The second over in progress, the first innings. This time one plus one. The much needed extra comes up here to the Strikers. Score was into 7 on the board for the last 2 wickets. And this is the second over in progress.
Once again, the Tamil Nadu right on the back and connect to the ಈ ಬೂರ್ದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ನೀರು ಬೂರು ಜತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಬೂರು ಜತ್ತ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಜೀಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ Last 3 more to go in this over. But the delay is come to the middle. The woman of the team is the delay. Joining the icon players is attacking to once again Sanata. The right model case, the delay is the Sana. The excellent building the outside. The KL Rahul once again has 2 more to go in this over. The second one progress of one of the delay. The no ball before and the distance running to the scoreboard. The 9 runs on board. Now 2 more to go. Once again, Tamaki delay. This time, not a single runner into the scoreboard. Back to that single, added to the fourth one. The score was down to 10 on the board for the loss of 3 wickets. Royal Strikers on the last 1 more to go. 8 wickets on for this season. ಬೇರನ್ನು ಪತ್ತಿಲ್ಲ Means completion of 2 overs, score was done. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡೆ ಮಲ್ಲಿ One and one, 11 runs on the board. After completion of 2 overs. ಬೇಜಾರಾಗಿ ಯಪ್ಪೋ ಬೆಚ್ಚ ಕಡೆ ಅವರು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕಿ ಗಣಿತಾನಗೆ ಎಂಪ ನಮಗೆ ಏರ್ ಬಿತ್ತು The side on the field, the one more most experienced champion from the side of the team. Mr. Nikhil is going to mark. Middle to the keeper, middle to the icon. And he fell and fired over the first inning in the show of the chance. Excellent. ಅಯಾವಲ ಅಮೃತ ಅಡ್ಡೊಂದಿಗೆ ಮಾರ ಇದಾಗ Showcasing all his experience. Already mentioned is the most experienced player for the side of Shami team. This is the second time in the show. At this time, good background, 1+1. A 2 runs added to the scoreboard. The score was on 2. 30 on the board. Just one more conceded in the show. Second time in the show. Mitchell to the kick. Go for the ball. Excellent building by the defense. Mr. Julian Sanata. The great building we can see. For side of 4 5 on the board. Right amount of kick. Right on the batsman. Mr. Gosubic and out again. What an excellent building by the defense. The great fielder Mr. Sanata. Between the side of the ball, they are dominating with the ball as well as field. And Mr. Gosubic right amount of kick. Mr. Gosubic has to run out. Single run added to the scoreboard. Last 2 more to win the score. The third and final over the first innings. Score was at the 1 and 4, 40 on the board for the loss of 3 wickets at this time. The excellent fielding by KL Rahul. KL Rahul Atmar. A great fielding by Mr. Mitchell. Last 2 more to go in this final over. ಆಯ್ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚ ದಿನೇಶ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ The score was on to 1 and 5, 15 after completion of 3 overs. 1 and 6, 60 is the target for overside number 4. The looks like a healthy target given by strikers to Simon Napura. The required run rate of 5.5 runs over, 16 runs to required.
It was 18 to the 16 to 8. Will be coming up in the second innings. Please join us. Mr. Haris. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಈ ಜಂಡಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಓದಿನ ಮೇರಂತೆ Welcome all the spectators. Coming back to the game of the second innings in progress of match number 10 of 20th season 8. The final number required 16 runs, remaining 18 deliveries. A great start by the icon player of the team, showcasing all the experience. The dotted delivery was able to connect his man with a Shobik once again right up model theatre with a touch to Shobik, icon to icon, another. This time, replay after. The final number open the record, 4-1. What was the order? Once again, touching to Moy. This can another single line of scoreboard. It may score on the board. 200 once again, touching to right up model theatre with Mr. ತಿಮ್ಮೆನ ಮುರ ನಿಮ್ಮ Shobik. ಅಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಶಿಸ್ಸುಬಾರ್ದು Two runs up, Victor is carried to scoreboard. Wasn't able to connect it well. He has come to keeper as well. Once again, the 6 point. Excellent comeback by Mr. Jasita. The score was at 4 on the board. 4 runs in the first one in progress. So for score was up. Last one more to go. A great comeback by Mr. Jasita. Last one to go. And this is the first over in progress of second innings. Once again, like a motor skate, Mr. Jasita Shobika. Mr. Another single and added the scoreboard. It means after completion of 1 more, the score was at 5 on the board. Remaining 12 deliveries of 11 runs required. 12 to go, 11 to get. Mr. Sanu, running bowler, bowling part once again. And supporting play this time. Another extra run added to the scoreboard. Score was down to 6 on the board. Another single extra added to the scoreboard. Means the score was down to 4 on the board. Chance of run out extra running to the field. Great batsman, Sai Nandura. Means the icon player back into the striker. Once again, Sanu to Shobika. Another 15 run at the scoreboard. Umpire Mr. Sati is having a light exercise. The setting is both arm this time. Once again, go for the ball. What a great comeback by Mr. Sanu. The score will run to remaining 9 ball of 7 runs required. A great comeback
ball, 7 runs required, 8 to go. 7 to get, remaining 8 balls, 7 runs required. A great match we can see here. Between both the teams. This time another 2 sixes were added to the scoreboard. It means it is 5 runs required. And remaining 8 to go. Game to go. Let's fight it. The decision is comes up by umpire. It means that the third is back into the game in the form of run out. 5 runs in the first wicket. As well as 5 runs losing of icon player of the team, Mr. Sobito comes back into the pavilion. Mr. Ramesh is the new batsman of joining the blue. Once again, shout to the blue. Another single run added to the scoreboard. Over. 4 runs required, remaining 16 minutes. 6 to go and 4 to get. What a great match is going on here between both the teams. 5 overs. Royal Strikers. 6 to go and 4 to get. It is the next game. We can't finish the game until the last delivery of the ceiling of 6 to go and 4 to get. The most experienced bowler for the side of Royal Strikers of Mr. Sharvi Murali Mata to both the third and final one of the second innings. Yes, right up over the cake. The first time in the short is done and final over. 6 to go and the 4 to get. The second bowled out. The playing from Mr. Mulesh back into the pavilion. 9 runs in the second of the cake. ಅರ್ಧ ಜನ ಹೊಡೆದೇ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗರ್ಲಿ As I mentioned, it is a magical game and competitive game until the last year of the innings. The 5 to go and 4 to get. What a great match. An equal battle between the both the teams. The runs are coming here. The wickets are falling. An equal battle is going on here between the both the teams. The side and the Royal Royal Strikers. The 5 to go and 4 to get. What a great match you can see here in a single major game here. ಬರ್ಸಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಲ್ ಅಡೆಬೇರು. Yes, sir. Son of the new batsman is in strike. 5 to go and 4 to get. It's another good run and to score goal. Seems to get off in the crucial moment. Another single added to the scoreboard. Good runs. 4 to go and 3 to get. 4 balls remaining and 3 more to run. Required for the victory. The 5 runs for 4 to go and 3 to get. Once again, right over the cake. Sanu, this one doesn't get one. And this is the out. There is a turn of batsman, Mr. Madhu is in the strike. 3 to go and 3 to get. I already mentioned that it is a magical game. You can't sit it up. Now it is the last day of the match. 3-3, jersey number 1 in the big man in the one more new batsman, Mr. Mitchell comes to the middle. He has all the potential to change the competition of the match. He has all the ranges of scope. We need to wait. Once again, Mr. Sharvi to Mohit. Mitchell, 3 to go, 3 to get. 2 to go and 2 to get. What a great match. We can see here the equal battle. We can see here by both the teams. 2 to go and 2 to get. 2 more, 2 runs required with the remaining 2 deliveries.
excellent delivery by Mr. Kano. Once again, 6 time in this over, 2 to go, 2 to get. The first second, the best of Mr. Bobby comes up, back into the strike, 2 to go and 2 to get. This time match has been tied. And this is an excellent defense by Mr. Bobby. The crucial momentum. Handling the position in a good way. The match has been tied. 1 more to go. And 1 to get to 1 goal, 1 run required for the victory for Flying Anandra. And this time led by the decision. It means a side eventually. Flying Anandra won this match. I'd like to congratulate both the team. A request for Mr. Vishal, please come into the commentary box to collect your man of the match award, a previous match. Mr. Vishal, please come into the commentary box to collect your man of the match award, a previous match. And Mr. Mohit, a request to please hand over the man of the match award to Mr. Vishal. Mr. Mohit, a request to please hand over the man of the match award. Yes. The man of the match award, a previous match, Mr. Vishal, for excellent innings. Congratulations, Mr. Vishal, for collecting man of the match award, and thank you so much, Mr. Susi. And over the man of the match award to Mr. Vishal. The next match will be coming up here. Take on the road to Chester together. I request Mr. Harish to please come into the commentary box. Over to Harish. ಜನರು ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುವುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಜಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು
ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬೈದು 12 ಗಂಟೆ ತುಂಬ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ನೆನಪಿದೆ ಬಂದಿರಾ ನೆನಪಿದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದಾದ ಡೌಟ್ నీకు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉండే బరికలే ఈ కొండ బరి కడతారు ఒక మామ బర్తి నాకు బరి అదే నీకు మ్యాచ్ ఉండే నెక్స్ట్ ಇದಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಬುಗಾರಿ ಮೆತ್ತುಗೋಡೆ ಈ ಮನ್ಪದೆ ಪೋಯಿ ಈತನ ಇವರು ಒಂದು ಖಾತಾರಂಭ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈಸ್ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಚಿವರ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸೇರಿದ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇದೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಏಕವಾದ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಸುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಏಕವಾದ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ 2 ಸುತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವರಿಗೆ ಹೊರತು ಹೊರತ ಸಚಿವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೇಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತ ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತು 5 ಏಟುಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಬಾಟಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 5 ಏಟುಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಬಾಟಿಗೆ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗದನ್ನು ಬೇಡ ಇದರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈ
ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಓಟ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಾಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಾಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಉದಯವಾದ ಸುದ್ದಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಐಟಿ ಇವಾಗಲೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಗಲವಾದ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಅತಿರಿಕ್ತ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಾಟಿ ಕೊನೆಯ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಹೊರತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಘಾತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನತ್ರ ಅವರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನದಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾನಪ್ಪನವರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಜುಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಸರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘದ ಮಾನದಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯವರಿಂದ ಇವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಮಜುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿಸತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸತತ ಇದಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂತಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನದಂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಾಟಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಬಾಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿರ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮೇಶದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಇವರು ಭಾಗದೊಂದು ಕೈಗೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗದೊಂದು 1+1 ಒಂದು ಗುಣಿಸಿ 1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಾಟಿಗೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮಶದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಖ್ಯಾತ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಸಕರವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಹುಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 20 ದಾಟಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉಸಿರುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ರಂಗವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾರಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಸಾಧನಗಳ ಬೀಳಿನ ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲೊಂದು 8 ಓಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯನ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಷರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 8 ಓಟದ ಸೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಥಮರ ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಅವರು ಗಾಯಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಓಟ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾತುರ್ಯ ಪ್ರಥಮರ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಓಟದ ಸಹಕಾರಿ 1+1 ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಚಿನವರ ಸುಧಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರಿದೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಉದಾಹರಣಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ 1 ಓಟದ ಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನಗಳ ಮಾತ್ರ ದೂತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಮೊದಲೊಂದು 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವರು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
7 ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಬಿದೆ 14 13 14 ನೇಮರ್ ನಲ್ಲ 14 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 12 ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ ಭಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ಗಿ ಭಗವಾನಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಅವರು ಇವಾರಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವಾರಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾನವೀಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಓಟ ಎಸೆತ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಐಕಾನ್ಯರ್ ಮನೀಶ್ವರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಹೋಟರ್ ಕಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ವರ ಹೋಟರ್ ಕಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಸ್ತಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವನಾಗದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆತ ಇವರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕಳಪಕ್ಕ ಹೊಡೆತ ಊಟ ಇರೋ ಮುಖ್ಯನ ವಾಂತಿಕ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾರಿ ಮಂದಿಗೆ ಕಾಗದವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10. ಇವರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಪದ ಆಟ 10 ಮುಂದಿನ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗುರುತಿನ ಹೋರಾಟ ಗುರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಪದ ಉದಯ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 13 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಬೀರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 14 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಅವರು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7. 6 ಎಸೆತ 7 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನಕರವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಅವರ ಸಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಟಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯರವರು ಉದಯ ಬಲವಾದ ಉದಯರವರ ದಾಂಡಿನ ಮುಖ್ಯ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಟ್ಟು. ಅಂಕಿತ ಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 15 ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಓಟಗಳು. ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ವಾಂಟಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ 4 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ
ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಕೆ ಇವರು ಸಮಗೊಳ್ಳಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕೇಸರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದೀಪ ನನ್ನಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬೆಳಗಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಮೊದಲ ಬೆಳಗಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನದೀಪ ನನ್ನಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನಪುರ ತಂಡದ ಮಧ್ಯೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಪುರ ಹಾಗೂ ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನಪುರ ತಂಡದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಉದಯ್ ಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಬಾಲಕರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಉದಯ್ ಯಾನೆ ಅನ್ನುವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಅಥವಾ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಧಾನ ಸಾಂಘಿಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವಿಷಯರೂಪ ದರ್ಶನದ ಸುತ್ತಕಾಲ
ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಮೂಲಕ ಪರಮಪರಿಚಿತವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸಂಗಮಾಂತರವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಪಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರತಿ ಉಪವಸತಿಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಸ್ಥಳ ಗುರು ಕಲಿತರ್, ಸಮಯ ಗುರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಗುರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳ ಮೇರೆ ಕಲಿತರ್, ಸಮಯ ಗುರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಹಾಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊನ್ನಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಂದದೀಪ ನನ್ನಗುರ ಹಾಗೂ 55 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಇದರೇ ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟ. ಗಾಂಧಿನಾಥರವರು ದಾಳಿಯ ಮುಖ್ಯನ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖ್ಯನ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಕರ ಇದಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಹೊರಟ ಗಾಂಧಿರವರಾಗಿ ಮುಖ್ಯನ 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಸ್ಥ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಇವರು ಭೂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ಬಾಲಕರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಾಜನಾಥರವರು ಅಂತಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ವೈಸ್ ಪ್ರಥಮ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ 8 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥರವರು ಅತ್ಯಂತ ಎರಡು ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಇದಾದ ಇದಾದ ಮಗನಿಂದ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ನಂದದೀಪ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತವಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ
ಓಟನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಾಯಿ ಇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟು ನಾಟಕ ಗುರುಸಿನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಾಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾಂಡಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 16 ದಾಖಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಂತ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಇವರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರು ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಇವರು ತೃತೀಯ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಟೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 16 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರುಗಾರ ಜಯಪ್ರವಾದನ ಇವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು 4 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುಖ್ಯನ ರೋಗಿಗೆ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೌದು ದ್ವಿತೀಯ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಅಯೋಧ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 24 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಸೆತ ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಓಟ ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 25 ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಅವಕಾಶ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮೋಹಿತ್ರವರ ಮುಖ್ಯನ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನದಂಡ ಹೋದರೆ ಏನೇ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಅಂಕಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 31ನೇ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ನಗದಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕಮಿಟಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ
Halo, udah, aman. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 5 ಓವರ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ 31 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. 5 ಓವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ತಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿವರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಕಟ್ಟಡ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊರತ. ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಹೇಶ್ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಶತ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿಸಿದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಶತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕಮಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೌಶಿಕರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಂಪ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕರು ಅವರು. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊರಟ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಗುರುತಿನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ 31ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯ ಓವರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಮ್ಮದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್ವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕಿಕ್ಕಿಯಾಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಭಾಗ ರಾಜಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವನುಂಡು ದ್ವಿತೀಯವನ್ನ ಪಟ್ಟಣಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣಿ ಕೇವಲ 5 ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಬಾಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಗುಂಡು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಉದಾರೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪದಕದ ಬಾಲಕರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಟ್ಟವಿದೆ ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಗಾಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣವರು ವೃತ್ತಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಜಾಗಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಜೊತೆ ತೃತೀಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾರತ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿನ ಗಾಡಿಗೆ ರಾಕು ಓಟವಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ವಿಸರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ್. ಕೊನೆಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಓವರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಾಜರಾಜರವರು ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸಿದ ಇವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಘವರು 4 ಬ್ಯಾಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳು